thank you and Green Fund for the support and funding our event to make this possible. And today we're gonna start with you about circular economy. So I give you the floor. Thank you very much for your presentation. Καλημέρα. Καλημέρα από την Αθήνα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας που το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το συμπόσιο της Ελαφωνήσου, το οποίο εξηγήθηκε πέρσι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εύχομαι καλή επιτυχία και φέτος. Και βέβαια δεν μπορώ να παραλείψω τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον Ενρίκο, που είναι η ψυχή αυτού the best because we all know that he is the soul of this event. I wish him the best and I hope that next year he will be able to be here with us strong, and I wish for your event to be even more successful because we all want to promote the protection of Elafonisos and the projects that you want to do in order to improve the environment. Starting my presentation, I would like to say a few words on the contribution of the Green Fund in the implementation of the circular transition of our country. And then I will say a few words about the circular economy program that has been implemented by the Green Fund, coordinated by the Ministry of Environment, along with 18 more European partners for the implementation of circular economy in Greece. The Green Fund is a public law person that has been supervised by the Ministry of Environment and Energy. It was founded in 2010, and it is the successor, if you wish, of the special fund for the regulatory and planning projects. Some of our resources of our funds come from fines, and we also receive funding from the Blue Fund, as well as from selling the rights for the greenhouse gas emissions. Our goals are the following. We want to strengthen growth through environmental protection by promoting projects and actions that would benefit the environment. This is how we support our country's environmental and energy policy and serve the public and social interest through the management, administration, and the utilization of its resources. The beneficiaries, which is the institutions that can get funding from the Green Fund, apart from the Ministry of Environment and Energy itself and other ministries, other decentralized administrations, the local government organizations, are the other public legal persons, and as well other associations that have as a goal to protect, revamp and restore the environment. And we will discuss some of the projects that we have been funding. So our funding programs are structured in pillars. There are specific beneficiaries that could receive funding and specific criteria that must be met in order to safeguard transparency and to safeguard that we serve the goals of the relevant policies. So the programs that we fund should be based on very specific environmental policy. The pillars then are described, are detailed in various measures, and this is how we fund the projects. This year, one of our largest projects that we have been funding is the one called Natural Environment and Innovative Actions, with a budget of more than 12 million euros.
And there is another part of this budget that is given to the ongoing projects, and it is structured. It is the first axis of priority. Then we have the second axis of priority regarding actions for conserving the biodiversity, innovative actions, smart cities, other actions, and actions regarding the openness of 2023. This axis has been also funding this event in Elafonisos. The third priority axis concerns research and implementation, is addressed to research institutions and academic institutions such as universities. And this year, we have included 20 more universities in this action, and those were added to the last 10 that we have had in 2022. We also have a program called Actions for the Environmental Balance of more than 17 million euros, which concerns the urban revival. The Green Fund plays a very important role on an EU project called LIFE, and this is why the Green Fund is the national contact point for the LIFE programs in Greece. Yorgos Protopapas is also our director. So, the European LIFE program, with the help of the Green Fund, apart from the support it gives to other institutions that seek to implement LIFE projects, which means that we try to develop some dynamics. We are here to offer consulting to any stakeholder seeks to prepare a proposal in order to be funded by the LIFE program. Through the previous similar program that started in 2016 and in 2022, the European, the Green Fund helped the ministry to undertake 3 integrated projects, the so-called IP, in order to implement the strategies of Greece regarding climate change, biodiversity, and circular economy. The ministry implemented first the LIFE IP Natura with a budget of 17 million euros, which was co-funded with 4 million euros by the Green Fund, which means that Green Fund and the European Commission co-fund this program. Next year, we received funding for the LIFE Adapt in GR project, which will help us adapt to the climate change with a budget of 14.2 million euros. And we participated in the funding with 2.4 million euros. And last but not least, in 2018, the ministry undertook, with the support of LIFE, the Circular Economy Implementation IP in Greece, which was co-funded by us with 2.5 million euros and total budget of 15.9 million euros. And now I would like to say a few words on the Circular Greece IP. This is the program that I work right now. I coordinate and implement the actions of that project. As you can see, it is a project with various partners, 20 partners. The coordination lies with the Ministry of Environment and Energy, the Greek Recycling Organization, the NECA also organization, and other partners.
τοπικής αυτοδιοίκησης, such η as μεγαλύτερη local διοίκηση τώρα μας στο administration Δήμος organizations, Αθηναίων the και το Δήμος municipality of Athens Θεσσαλονίκης. and the Έχουμε municipality πολλούς of νησιωτικούς Thessaloniki. We δήμους, have a lot of insular Δήμο Πάρου, municipalities, the Αντιπάρου, municipality of Αλονίσου, Alonissos, Paros, Antiparos, Τίνου, municipality of Tinos, the island of Tinos. δεν ξέρω αν ξεχνάω και κάποιον άλλο. I Έχουμε don't την know if I have Ναυπακτία, forgotten any other έχουμε municipality. The municipality of και Navpaktia, ορεινό for Δήμο example, δηλαδή, και which στη is a συνέχεια έχουμε φορέα mountainous διαχείρισης αποβλήτων, municipality, στερεών and we αποβλήτων στη also have a διάρκεια στην waste management Δυτική um, Μακεδονία. organization in Έχουμε Western την κοινωνία των πολιτών Macedonia, να συμμετέχει με το δίκτυο and εικόνων νήσων Δάφνη και την and the Κοινωνική Daphne Εταιρεία Network Ανακύκλωσης. also Έχουμε ακαδημαϊκά participates ιδρύματα όπως from το the civil Χαροκόπιο society Πανεπιστήμιο που and the ειδικεύεται Harokopion στην University, καταπολέμηση which των specializes in αποβλήτων τροφίμων και στην πρόληψη αυτών. food waste Έχουμε την κεντρική management. αγορά There is στη also the Θεσσαλονίκη, που central είναι ένας market φορέας of Thessaloniki, στην Μακεδονία που κάνει δράσεις πρόληψης and they της organize παραγωγής αποβλήτων actions τροφίμων. in order to Έχουμε το Δήμο prevent Βάρης Βούλας food Βουλιαγμένης, waste. The που municipality of υλοποιεί τη Varis σειρά Vulas δράσεων μέσα Vuliagmenes στο implementing έργο μας, a lot of και actions εταιρείες within όπως the η Terra framework of Nova, this project, and companies such as Terra και βέβαια Nova, τον ΕΛΟΤ, ο οποίος and είναι of course φορέας a lot επιστοποίησης who is και a βοηθάει στο κομμάτι certification and της standardization προτυποποίησης institution that helps us with για την κυκλική standardizing οικονομία. for circular economy. Το έργο μας έχει μια σειρά από Our πιλωτικά project έργα που γίνονται σε διάφορες includes περιοχές. various Μπορούμε pilot να δούμε χαρακτηριστικά projects. You can see here ότι some pilot μια μεγάλη areas, περιοχή στην οποία θα γίνει and η a εφαρμογή του very οδικού έργου είναι important ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία, area for στην this οποία θα project γίνει is η the region of διαχείριση των Western μικρών Macedonia. επικίνδυνων We will try οικιακών there to αποβλήτων. manage the Είναι ένα dangerous, the ρεύμα το οποίο hazardous είναι μικρό household σε waste, ποσότητα, αλλά πολύ which are σημαντικό rather σε τοξικότητα, small in και quantity but θα very high in γίνουν toxicity. σημεία συλλογής So για we will επικίνδυνα οικιακά set σε όλη τη Δυτική up Μακεδονία. contact and Επίσης, collection αυτό points το for πιλωτικό all θα the hazardous υλοποιηθεί το ίδιο και household στον waste, Δήμο and this Αθηναίων. pilot project will Οπότε also και be στο Δήμο implemented της in the Αθήνας θα municipality of γίνει η Athens, συλλογή των επικίνδυνων meaning και that we will απαραίτητων. also set Θα up γίνονται points for the collection of αποτελεσματικές those hazardous δράσεις wastes. στα νησιά Of course, των other very κλάδων important που actions will take place αναφέρθηκα, in και the στην island of Αλόνισος Sporades, και Πάρο such as Αντίπαρο Alonissos, and in Cyclades, Τίνο, such as Parostinos and ώστε Antiparos. να εφαρμοστεί σε πλήρη ένταση η εναλλακτική διαχείριση We των want to αποβλήτων, να σκεφτούν τα implement the ρεύματα alternative waste ξεχωριστά collection, και να χρηματοδοτηθούν και and πρωτοβουλίες we want κυκλικής also to οικονομίας find circular ανάλογα με τα economy χαρακτηριστικά initiatives του κάθε νησιού. based on the specific characteristics of each island. Σημαντική δράση A very που θα important εφαρμοστεί στο pilot Δήμο action Βάρης that Βούλας will Βουλιαγμένης run in the Vari αφορά Vouliagmeni στην εφαρμογή οικονομικών municipality εργαλείων, is τα the οποία μπορούν να implementation of προωθήσουν financial tools την that could κυκλική οικονομία, και promote circular είναι το economy, εργαλείο που όπως γνωρίζετε είναι το πληρώνω όπως such το πετάω, as the ένα pay εργαλείο το as οποίο I throw, pay as you throw, προσπαθεί να καταργήσει which την tries to abolish τη χρέωση των δημοτικών τελών βάσει the των municipal τετραγωνικών των κατοικιών και να την εκλογικεύσει και να την taxes, συνδέσει and we με την try παραγωγή to αποβλήτων combine it που προκύπτουν. with waste Κάτι that το is οποίο produced by its μπορεί household. υποχρεωτικά να μειώσει και τα And ποσοστά we know that that των will σύλληπτων απορριμμάτων, να αυξήσει τα ποσοστά της increase ανακύκλωσης και the της recycling υποστηρίζης rates and the και compost να rates, βοηθήσει τους πολίτες να and will χρεώνονται help πιο citizens δίκαια pay ανάλογα με in τα a more απόβλητα που fair way based on the πετούν. waste that they actually produce and they throw. Ο αντίκτυπος που αναμένεται να έχουμε από την υλοποίηση αυτού του έργου είναι The ότι expected θα impact of this βελτιωθεί η project περιβαλλοντική is συμπεριφορά to improve the environmental performance of companies and industries, especially in the agri-food sector. Θα βελτιωθεί η συμπεριφορά We expect to improve the citizens' attitudes towards waste management, σημαίνει ότι θα meaning that και θα δράσουν για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, we will achieve prevention of waste, reuse, we will help them prepare for reuse. της διαχείρισης αποβλήτων όπως πρέπει να είναι από την κορυφή. Θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες We believe that διαχείρισης αποβλήτων από the τους Δήμους. waste management services by the municipalities will be also improved, and we want to promote food waste prevention. Και γι' αυτό έχει συσταθεί και η στρατηγική This is why Ευρωπαϊκής Ένωσης there is από the το EU φάρμακο strategy χωράφι
from farm to επιτροπή fork, με this σκοπό σε όλα initiative τα στάδια παραγωγής that τροφής seeks να to μειωθούν τα απόβλητα. Είναι τέτοια prevent αυτό food τα waste during the συνεργάσιο food chain. έργο μας, να And το this is εφαρμόσουμε. one of the expected Θα impacts γίνουν of δράσεις our project οικοδόμησης as well. δυναμικού We will για να try ενισχύσουν to organize το επίπεδο capacity γνώσεων και building αντίληψη για την κυκλική actions in order οικονομία to σε όλες τις raise περιφέρειες, awareness of δράσεις stakeholders επικοινωνίας for the development και of circular economy. ενσωμάτωση And κριτηρίων we will και also αρχών κυκλικής οικονομίας we will focus on the μέσα στα integration of circular χρηματοδοτικά economy εργαλεία principles που in χρησιμοποιεί η the χώρα funding criteria συμπεριλαμβανομένων και that our αυτών country που has been setting, έχει το including πράσινο ταμείο. those of the Green Fund. Οικονομικά μέτρα So, είναι πάρα πολύ σημαντικά για την when εφαρμογή it comes to της κυκλικής financial measures, οικονομίας which are very important for the implementation of circular economy, που βοηθούν στην προώθηση της that will πρόληψης help παραγωγής us αποβλήτων. promote Τα προγράμματα food πληρώνω, waste πετάω prevention. και The αυτά programs για πρώτη φορά Pay στη as I χώρα μας θα Throw, εφαρμοστούν σε for the πλήρη first κλίμακα time, will σε be έναν ολόκληρο implemented Δήμο in Greece in και θα αποτελέσουν an entire έναν municipality, φάρο and we believe that they will be a αλλαγής στο πώς lighthouse πρέπει να of γίνεται η change διαχείριση στα when it σκουπίδια στην comes τοπική to αυτοδιοίκηση. waste Θα management ενισχυθούν οι in the πράσινες local δημόσιες συμπαράσχεσεις administration. και αυτές We είναι will ένα εργαλείο για να support κατευθύνουν green ουσιαστικά public τις χρηματοδοτήσεις σε προϊόντα τα οποία contracts είναι in πιο order φιλικά to προς το encourage περιβάλλον και να μειώσουν people to την use ποσότητα παραγωγών αποβλήτων και environmental βέβαια friendly products μέσα από and τα reduce παραδοσία του waste έργου γίνονται συστάσεις προς also. And we πολιτιστικού will make some φοροαπαλλαγούς και ασφαλιστικούς recommendation towards the μηχανισμούς banks, towards ώστε να insurance funds, and towards επιταχύνουν investors η in order χρηματοδότηση της to κινητικότητας με τα help the εργαλεία που funding αυτά of the διαθέτουν. circular economy and also accelerate Ένα it. σημαντικό κομμάτι και Another μεγαλύτερο very του έργου, το οποίο έχει important part of αναλάβει the το Πράσινο project Ταμείο, that has είναι οι been δράσεις undertaken οικοδόμησης by the Green δυναμικού, Fund οι οποίες is θα γίνουν the σε πολύ capacity συγκεκριμένα building θεματικά that κείμενα, will τα be οποία based on έχουν very προκύψει specific μετά από objects έρευνα that που έγινε με το κοινό. are the results of a Σημαντικά survey with the κείμενα public. με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι το πληρώνω όσο πετάω, όπως For σας είπα και example, πριν. pay as Θα I γίνει throw. ενημέρωση We will για τα try κέντρα to επιδεόρθωσης, raise τα κέντρα awareness when it comes to βιολογικής the επαναχρησιμοποίησης υλικών reuse για centers την of materials in επαναχρησιμοποίηση order to μεταφορά από δεύτερο reuse χέρι. and to buy Τα second-hand κβέι, products, όπως βλέπετε, the είναι so-called kVEI, δομές οι οποίες σιγά σιγά which είναι are υποχρεωτικό να institutions that are χρησιμοποιηθούν necessary to be και ήδη έχουν ξεκινήσει established in all στη Μακεδονία και municipalities. λειτουργούν We με know ένα that in the Western πάρα Macedonia πολύ they αποδοτικό have και επιτυχιακό already τρόπο been running in a very και θα πρέπει να impressive υπάρξει way, πρόληψη, and we should ενημέρωση, also raise προς όλους awareness τους φορείς της τοπικής to αυτοδιοίκησης σε all όλες τις local περιφέρειες για να administration αντιληφθούν αυτό το organizations in all παράδειγμα the στην regions in order to κοινωνία. Ειδική take ενημέρωση up λοιπόν that για την initiative μείωση της as well. σπατάλης And τροφίμων we και will δράσεις also raise πρόληψης awareness και regarding αρχικών the αποβλήτων, food waste. We will try to ενημέρωση για τα reduce it. And we πλούστο-οικοδομικά will also προϊόντα που είναι raise ένα awareness ρεύμα αποβλήτων με regarding the ιδιαίτερες πτυχές textile τόσο products, κοινωνικές όσο και which οικονομικές και is an φυσικά issue that has περιβαλλοντικές. also environmental, Ενημέρωση financial, για and τα social νέα aspects. ηθικά And we will και try also επιχειρηματικά to μοντέλα όπως το inform προϊόν them ως υπηρεσία for new που όπως όλοι circular γνωρίζουμε η business κυκλική models such οικονομία as θέλει να product κατευθύνει as a τις service. επιχειρήσεις We σε know τέτοιου είδους that circular μοντέλα. economy seeks to Συνεχίζοντας focus δράσεις on those θεματικές, kinds θα of γίνει models. αναλυτική We will παρουσίαση και also εκπαίδευση για τις πράσινες δημόσιες educate and συμβάσεις, train people για when τις it οποίες comes to υπάρχει green ήδη public εθνική contracts. στρατηγική We already have a που green πρέπει να strategy. Greece already has a υλοποιηθεί green strategy that για την should be βιοοικονομία, για implemented. τις We ευκαιρίες should δηλαδή που also υπάρχουν τόσο try to στον inform them δημόσιο for όσο και the στον ιδιωτικό opportunities τομέα both in the από public την and the αξιοποίηση private των sector βιοαποβλήτων. from the Σύντομα θα utilization δούμε of όλους τους bio-waste δήμους that να συλλέγονται μπροστά στην we Μπεκάλα. know that Την all οικονομία του municipalities will διαδρομού set up μπορεί να brown bins αξιοποιήσει in order to όρους collect σε πολύ bio-waste. μεγαλύτερο The βαθμό sharing την economy, οικονομία που which means that we will be able στην to ιδιωτική και δημοτική χρήση share των πόρων από resources έναν μόνο and ιδιοκτήτη not φορέα. the resources should not Δεν be έχει used by ενημέρωση και one την owner κατανάλωση για το πώς δηλαδή alone, το κοινό θα as πρέπει well να as είναι πιο θετικό information will be στις dissemination when it καταναλωτικές comes to συνήθειες, στην sustainable ενσωματώσει τις consumption, προστάσεις και τα which means that each one of us should κριτήρια για να change επιλέγει our με behavior and σωστό τρόπο include τα criteria προϊόντα in που order to θέλει choose products και in a better για τα way. χρηματοδοτικά And εργαλεία. last but not least, for funding Η tools. πρώτη καμπάνια The ενημέρωσης, first το πρώτο εργαστήριο οικοδόμησης δυναμικού awareness campaign and capacity building action will start in just 14 days from today in the Eastern Macedonian Thrace in Alexandroupolis, and as I have said, will take place from the 14th to the 16th of June.
It is the first event that we have been organizing for capacity building increase, and the rest of the 12 regions will also follow. We also have been organizing an awareness raising event on the 13th of June, and as I have told you, from 14th to the 16th of June, it is the first capacity building workshop. It has been co-organized by the region and the Green Fund, since we are responsible for that project. I would like to thank you very much. This is the end of my presentation. I would like to assure you that we will also come to Peloponnese in order to organize this project, and it will be our pleasure to have you with us in the capacity building event, in the capacity building workshop, in order to discuss all those aspects of circular economy in a more practical way, to play circular economy games that will help us understand all the stakeholders within the chain of the stakeholders that should participate in order to implement circular economy principles. Until then, I wish you the best to your conference, and thank you very much one more time for your invitation. Dimitris, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Thank you, Dimitri. Και ευχόμαστε το επόμενο ελαφρωνή στο Let's Week hope να είσαι that εδώ you will be στο able to νησί attend physically και να σε the next βλέπουμε από Eleftherios κοντά, να σε Sector δούμε από Week in κοντά. order to get to know you Θα physically. το ήθελα πάρα πολύ, αλλά όπως I'd ξέρετε, really love that. οι μέρες είναι πολύ But you κοντά know, στις εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε και εμείς και δυστυχώς usually we φέτος δεν organize μπόρεσα. that in a period which is very close to our organization, and this is why I was able to attend physically, but I will do my best to attend physically Τέλεια, next year. τέλεια, ναι. Και εμείς σε περιμένουμε. Thank you. Ευχαριστούμε We're looking πολύ. forward to receiving you.